I want to join the country. We've been notified that Justice George Kanyeihamba has died. Our condolences to his family, to the judiciary, to the law fraternity. I have personally interacted with Justice Kanyeihamba. When I was in the media, I spent the whole day with him. I interviewed him. He is one of the founders of this NRM. He told me of meetings they had with Professor Rule in London, and his duty was to mobilize the diaspora and also raise money. That he has told me in an interview. But progressively, apart from authoring books for students doing law at the universities, and for serving in government as Attorney General and Supreme Court Judge, we celebrate his contribution to the country. People who have served up to that level, we need to have a non-partisan arrangement at which all of us can participate in appreciating their work. I saw the Chief Justice, Winyidolo, who invited Museveni. And you can see, if you have made a contribution, you must be appreciated by the country, not Museveni. Even Kanyeihamba, in his last days, I saw him being wheeled at a State House for Museveni to say thank you, as if he was serving Museveni. So both the judiciary and people who are in leadership, we need to find a decent and befitting way of thanking senior citizens, those who have made a contribution, and we celebrate their contribution. So one way of doing that is to make it non-partisan. The judiciary, we've lost a number of former Supreme Court judges, the Odell, I don't know whether Ssemujju served in the Supreme Court as well. But we've lost a number of senior judges. Some of them very committed, non-partisan, who set the tone that is now being demolished by Museveni and his cadre judges. Kanyeihamba spoke about election petitions. We are in an election period where the judiciary, at least in one of the cases, he participated, I think that was 2011, 2006, in which he said the judiciary in Uganda had come to the conclusion that Museveni had cheated the elections. But in the night before the judgment was delivered, some of the judges changed their judgments. He didn't tell us who those judges were, at least publicly, but at least he points to the fact that Museveni had cheated the election, and the judges had found out that Museveni had cheated the election. So as we say bye to him, I don't know where we'll begin to retrieve that information to know who those judges were, because we will need one time when we are telling the history of Uganda, as we celebrate contribution, also to remind the generations of people who have betrayed the quest for democracy and rule of law in this country. So I joined the country in mourning Professor George Kanyeihamba, and also to ask those who are serving in the judiciary. We are here for a short period. That should motivate people to do good. But people think that they are going to stay here in eternity. That's why Museveni is messing up, even at 80. Maybe the person who needs to run very fast from Kanyeihamba is Museveni. Because people of 80 and above, they are an endangered species. One by one, the Almighty is calling them. So don't be surprised if next week or any other day, the Almighty has called Museveni to go and join Kanyeihamba. So we want to have a good end. Mr. Museveni, learn from your friends, Kanyeihamba was. And then don't go down with the country. You will go like Kanyeihamba has gone. Because at that age, you are a candidate, a true candidate. The others can die, even children. But for you, you are a candidate now. So learn from Kanyeihamba, learn from others that you leave Uganda. We celebrate when you've left it in one piece. I will do the Luganda and then invite the chairman of PFF, who will
tell you the subject that is going to address. Okusooka yaliko omulamuzi yawandiika ebitabo abaana Makerere basoma naye tumujjukirako ebintu bingi. Kanyeihamba ne tinyefuuza be bantu Museveni be yasooka okulonda nga presidential advisor naye baayitawo ekiseera nga banoonya Museveni mu advisinga nga tebamulaba ne batuuza press conference nga banoonya Museveni watuwa omulimu gwakuwa amagezi naye tukunoonya tetukulaba bukyanga otulonda. Era kwe twayigira nti abantu bano be mulaba abambala amasuuti ne babawa n'emmotoka nti babalonze kuwabula Museveni baba bawadde ebifu naye teriiyo kye bawabula kuba Museveni tawabulwa. Ekyo twayigira Kanyeihamba ne tinyefuuza baamunoonya ng'abawadde be baasookera ddala okubeera aba presidential advisor naye yabawa omulimu bamu advising bamuwa amagezi nga bawenja muwenje tebamulaba. Ebiseera ebyo Museveni yalina omuzoogo nakati gwakyayina nga agoba omuntu ku mulimu ate n'atya n'amuyiyizaayo akameeza n'akatebe wamutuuza agira abeera awo. Kati Kanyeihamba y'omu ku baakasookako. Oluvannyuma n'afuuka omulamuzi, yali omu ku balamuzi abaali abagumu nga basobola okuwandiika bye bakkiririzaamu ebiseera ebisinga obungi. Kitongole kiramuzi ne Uganda okutwaliza ewamu tulina okuteekawo enkola eyozaayoza n'okujaganya ebintu ebikoleddwa abantu eri eggwanga lino ddala ng'ebintu bya mugaso. Si mu ngeri ya kusosola nti Museveni waaba takusiimye n'olwekyo ne bw'oba oweereza Uganda teri kusiimwa. Nga bwe mwamulabye Kanyeihamba ennaku ze ezisembayo twamulaba nga bamutwalira na mu katebe kakati gwe teebereza ng'oli ku njegoyogo za kufa nga lwe bakutwala okusiima bakutwalira na mu katebe. Museveni n'alyoka amutuusa ewuwe n'amwebaza byakoledde Uganda era twayiseewo nnaku ndowooza oba yali amusiibula. Wate okubeerawo enkola eyeebaza abantu abaweereza Uganda mu ngeri ey'enjawulo nga bakyali balamu. Ensonga lwaki abalamuzi bawummulira ku myaka gye bawummulirako ate n'abalamuzi mwenna okuyigira ku bannammwe aba bakulembedde. Kino ekiseera ekyoku nsi kigere. Kanyeihamba tumujjukira kubanga yali musajja mugumu naye kati mulimu nga Kavuma yaliko omulamuzi akulira abalamuzi saabalamuzi. Akati Kavuma nga afa ng'era tukuŋŋaana nga tugaa ntujjukira Kavuma abantu bayinza okuwuza nti tuli balalu. So abalamuzi nga mukyalina ekiseera mwenna abali mu judiciary muyigire ku ba Kanyeihamba ba Arthur Ode batulina omujuni eggwanga muliweereze kuba obulamu bwe muyina faana abantu abalala bugere. Tuleke okujjukirako bibi nga bye tujjukira ku Kavuma Sekaana n'abalala. Ennaku ezo mwalaba Comfort eyali mu musango gwa Besigye n'agaa nti ebisaanyizo byonna ebyokufuna bbeero Besigye obiina naye tetugenda gikuwa. Kati eyo Comfort bw'afanga era tujjukira nti omulamuzi afudde. So abalamuzi mutuyambe tujjukire ebikolwa ebirungi ne tafayiri mutadde ku Uganda. Abantu baleke kukaaba nga bakaaba mu nkaaba ya bulimba. So twebaza Kanyeihamba obuweereza bwe era tujja mumusaalirwa naye nga twali tukimanyi bulungi nti wegituuka emyaka egyo egy'okuwummula osobola okuwummulira ku nsi ne wabeera n'okuwummula okusembayo. Thank you very much.